Hello everyone. I'm gonna show you how to create and communicate fragments with activities. Sorry for that, but I'm gonna say it on English and on Spanish. My English is so terrible, so very bad. Sometimes I'm gonna try to explain something and I'm not gonna be capable of say something with a little or a teeny sense, but you have to deal with that. I'm trying to practice my English in order to speak it more fluently and with more sense like I'm speaking right now. But please understand that. And if you have any questions, if you have if there's something that I say that you can't understand because it's bad spelled or it's bad explained on English, just follow the step that you can see on the screen. Please do that. And let's start. I'm going to explain this to the people on Spanish. So thank you for being here and stay here. Bueno, ya les había dicho a los del habla inglesa que esto va a estar en español y en inglés. Y que me perdonen por mi mal inglés porque es pésimo. Ah, y a todos los pinches envidiosos del habla española, porque los he conocido. Hay muchos envidiosos que se burlan mucho. Y no son los que hablan, los que tienen el lenguaje nativo en inglés. Tampoco son los árabes, tampoco son gente de Asia. No. Siempre, no sé por qué pinches malinchistas de lo más mierdas. Y se los digo de una vez para que se larguen los que son así. Pinches malinchistas de lo más mierdas se enfurecen porque hablan inglés en estos videos. No sé qué tienen, no sé por qué les da esa envidia, no sé por qué les da ese coraje. Pero esa gente, lárguense de aquí, no los quiero. Lárguense de una vez. A los demás ya les voy a enseñar, y gracias por quedarse, a cómo usar los fragmentos, cómo comunicarlos con las actividades. Y les voy a enseñar dos formas de crear fragmentos, así es que vamos a iniciar. There is two ways to create fragments. Let me delete this one. There is two ways, sorry for that, two ways to create a fragment. And automatic, sorry for that, one, and manual one. Let's create a fragment automatically here. Entonces, hay dos formas de crear un fragmento, automática y a mano. Vamos a ocupar la que es automática, que es esta, con nuevo, fragment, y aquí, cualquiera de estas opciones. Ok, let's click on one of these options. Fragment blank. Name this as fragment 1 or whatever name you want. And finish. Pongan el nombre que quieran y denle clic en finish. Ya está. Todos los métodos que son necesarios para el funcionamiento y la creación del fragmento se crean automáticamente. All of the methods that are needed for the creation of the fragment and the function of the fragment, the function of the fragment are created automatically. But there is some inconvenience on here. Because the params have a strange name, and the params are used to store and to retrieve the data that you pass from the activity to the instance of the fragment, and are used for that. For put it just here on this method, or retrieve all the data to you pass on this. For example, this param 1 and this param 2 means some data from the activity on text. I can put booleans, I can put integers, doubles,
and all of that kind of most I don't know how to say it, most core data. I don't know how to say it, but sorry for that. But that's the idea. That's the idea. You can pass all of the data and store here. And with this is the tag that you can use to store and retrieve the data here until arguments of the fragment. The arguments you can pass on with a bundle object. You here on the bundle object put the params, but the data passed here, and this is this create the store that has been set here on the argument box, and later you can retrieve it here on create view. Oh, on create. This is a string. Here on create, not on create view, on create. And this param, that is text, has been retrieved here. And that's the way to populate with info, with data, to fragment when you create it. Let me explain something later, but I'm gonna talk with people on Spanish. Sorry for that. Let's wait. Bueno, lo que les decía la gente en inglés es lo siguiente. Miren, ustedes aquí se les crea todo automáticamente, pero no se confíen porque esto es una jalada, esto es una chingadera. Miren, para empezar, aquí se crean estos nombres todos feos, tanto para los tags de los datos que ustedes van a pasar, como los datos, el nombre de las variables de los datos. Miren, cuando ustedes crean un nuevo fragmento aquí, todo estático, todo desechable, todo mierdoso, cuando ustedes crean uno de estos, le van a pasar los parámetros aquí, estos, y este es el dato que se va a almacenar en una caja que se guarda en los argumentos que van a estar almacenados ahí por procesos internos que tienen los fragmentos aquí en el fragmento, y que solo van a ser jalados. Tú esta información la pasas de la actividad aquí como parámetro. Este método lo mandas a llamar desde la actividad y le pasas la información que tú le quieras poner, y cuando se esté creando ya el fragmento, aquí vas a recuperar los datos con el mismo tag. Si se dan cuenta, es el mismo tag aquí y aquí. Recuperas la información y se la pones aquí. Si se dan cuenta, aquí es un head string y aquí un pot string. Lo mismo puedes hacer con booleanos, lo mismo puedes hacer con enteros, lo mismo puedes hacer con toda clase de datos básicos. Básicos es la palabra. Los más elementales. Los que no son una clase, sino que están por default aquí en Android. Pero también puedes usar, y es donde me quedé en los del habla inglesa, también puedes usar lo que vienen siendo objetos no muy complejos que implementen serializables o que implementen parcelables. Esos también los puedes poner, por ejemplo, args.put parcelable or put serializable. Puedes hacer eso. Perdonen por mi Spanish English, pero es que estoy hablando las dos y me perro confundo. Entonces déjenme decirles esto a los del habla inglesa. Okay. As well as you can use basic data as integer, floats, booleans, strings to pass as an argument here, you can use more complex data. For example, class with basic data with basic variables, but that store, for example, strings, booleans, floats, integers, and all of basic data, all of that. But you have to create that model, or create that, for example, and implement, for example, in this class that is empty, and implements the interface that is serializable
and here, and all of that. You don't have to do anything else. Just implement serializable, and there is no method here, and that do all the trick automatically with all the variables that you create here. All of the stuff that are needed to create the model, to store and extract the data for this serializable item, for this object instance. Sorry for that. This instance, it do it be by itself Android or the Java machine. I don't know what to do it, but it does automatically. But if you implement Parcelable, you have to implement a lot of methods in order to this work. All of this you have to create it. All of this to implement. Sorry for that. All of this. And that's because Serializable, because it have its own way, automatic way to store all of the data and to analyze the kind of variables that you have public here, declared public here. Because of that, it makes a problem of reflection. It creates a very lot of garbage, and that makes it 10 times more. The serializable created more 10 times more slow than the Parcelable. The Parcelable, it's very fast. It's the most fast way to create and complex data that can be used as that can be stored on a bundle. That's the difference. That's the difference. But in that way, your cell phone don't spend or I mean the cell phone where you install your program don't spend so much battery and resources for that. With the Parcelable, but with the Serializable, really use more resource from your cell phone, and more time consuming, and several others inconvenients. Let me explain this at the people on Spanish. Bueno, ¿qué es lo que acabo de hacer? Les dije a la gente del habla inglesa que hay dos formas aquí. Hay dos clases complejas, dos tipos de clases que se pueden pasar como argumentos durante la creación de un fragmento. Que viene siendo aquellos que implementan la interfase serializable y todo el proceso de señalar qué es cada dato. Todas esas cosas se hacen de manera automática, y tú ya no tienes que moverle nada, y tan solo tienes que poner implement serializable. Eso es todo. Implementar serializable, eso es todo. Pero esta no es la mejor manera de hacer las cosas, porque esto consume más tiempo, porque esto gasta más batería y porque esto crea un montón de basura que consume memoria. Entonces, para evitarte todos esos rollos, pues implementar Parcelable. Y aquí sí tienes que implementar un montón de métodos, que son todos estos. Ahí está. Y supongamos que aquí le ponemos más variables. Más variables, vamos a ver. String, nombre, public int, edad, listo. Ya con esto
Ahora miren qué va a pasar si hago esto. Por eso yo les recomiendo que si van a utilizar un parcelable, hagan todo este despapalle justo después de haber creado estos. Porque ya esto se pone de manera automática. Como pueden ver. Ustedes ya no tienen que hacer nada. Solo por el hecho de haberle puesto público. Creo, o sea, no me hagan caso. Igual es privado, también jala. Pero se supone que nada más por este hecho se crea esto de manera automática. A ver, déjenme ver a ver si sí es cierto. Déjenle, le pongo. Oh, miren. Access. No, ¿cuál? Protected. No. No, confío. No le hagan caso a esto, Esto está mal. Así déjenlo. Ok, y aquí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí en el parcelable? ¿Qué es lo que sucede aquí? Let me explain what happened here. Primero, esta cosa crea esto que ven aquí todo complejo. En realidad es la creación de una variable, que es una instancia de la clase datos. What is happened here is all of this method, string and complex, it creates a new instance of the data object of this. This is just a declaration of a new instance. As you can see here, is new data, but it uses this I don't know how to say it. This method of declaration of this class. I'm sorry, it had its own name, but I really don't remember it on English. But it called this method, this one, and pass this as an argument, this parcel. Just with that, here it can create a new static instance and pass this parcel of data here as an argument, and then it was stored here. Then to name it's a read string that it has been stored here on the parcel in. The same thing with this int data. Read int that age. This is age with this and has been retrieved here. That's all. When you create this thing, this in some moment it calls this thing automatically in some time because of the life cycle of this Parcelable item. It calls this item and is just here. I don't know in what moment of the life cycle of activities on Fragment it's been called, or what moment of what thing, but this method has been called, and here on this parcel it's stored automatically all of the variables that we have here created. Remember, you can't store, for example, something complex as a bitmap, but you can store on the Parcelable items the basic data as integer, strings, booleans, floats, and all of that.
So let me explain this thing for the people on Spanish. Sorry for that. This tutorial is gonna become very extent, but I'm gonna divide it in several videos with every one of them has going to have its own main theme, main explanation. For example, this one of Parcelable is going to have its own video. Sorry for that, and let me explain to people on Spanish. Thanks. Bueno, lo que le estaba diciendo a los del habla inglesa, les estaba explicando por qué funciona esta chingadera. Y véanlo de esta manera. Miren, aquí esta madre, está todo complejo, está todo raro, pero esta madre manda a llamar, es un método estático, para que tú lo puedas mandar a llamar desde cualquier clase, en cualquier momento, en cualquier instante, y puedas crear un objeto dato estático. No necesitas tener, este método no necesita tener que ya hayas creado un objeto de la clase datos para mandarlo a llamar. No, tú nada más lo mandas a llamar. Esto, por ejemplo, sería, a ver, datos, creator, esto. No, datos creador sería datos punto. Bueno, sí, esto es así, pero perdonen, aquí los estaba confundiendo. Esto lo hace de manera automática, con sus propios procesos, cuando se detecta que tú le has implementado un parcelable. Perdonen por la confusión, ahí sí los hice bolas. Pero esta cosa, miren, aquí se está llamando, tú mandas a llamar este objeto, esta variable, miren, esto lo acabo de entender, no lo había entendido hasta ahorita. Tú mandas a llamar esta variable, y en el momento en que tú mandas a llamar esta cosa, vean, no sabía ni siquiera que se podía hacer eso. Bueno, sí sabía, pero no lo había entendido, el nivel de complejidad que podía tener la información con esto. Tú estás creando aquí, con esto, un nuevo objeto dato, y se crean estos métodos de manera automática. Aquí tú estás con esto, con este tú estás mandando a llamar este método de creación. Se me va el nombre, la verdad ni me acuerdo cómo se llaman esos métodos de creación. Pero tú mandas a llamar y le estás pasando un dato llamado parcel. Este dato de manera automática lo va a utilizar en algún momento del ciclo de vida, lo va a utilizar, de aquí del Parcelable, lo va a utilizar, pues me imagino que es de Parcelable, del ciclo de vida de Parcelable, lo va a utilizar Android o Java Machine, no sé qué sea, lo va a utilizar y le va a pasar aquí este argumento y se va a crear un nuevo dato. Este creator lo que hace es, se crea la variable y en algún momento le pasa este dato aquí. Y esta parte sí no sé muy bien, creo que es el tamaño de, creo que ahí viene el tamaño de variables que tenemos. Creo que ahí es donde viene eso. O flags, lo de las flags sí no me sé, pero ya lo verán en algún otro video donde ya lo entienda y se los explique. Entonces, se crea y en el momento en el que se crea se les pasa la información aquí a estos y como dice red string, aquí se recibe, se saca de la caja la información del parcelable y se le pone aquí a este dato. Y en algún momento del ciclo de vida, cuando tú estás creando o más bien cuando tú estás destruyendo este objeto, cuando por ejemplo tu celular se va hacia modo de reposo, esta madre, esta clase se va a destruir.
pero toda esta información se va a permanecer oculta en algún lado, ahí guardada. Lo más elemental, que vienen siendo los datos básicos, en esta cajita Parcelable. Y esta madre se va a quedar almacenada y va a ser recuperada en algún momento de vida del Parcelable, y luego va a ser jalada aquí. De aquí es de donde va a ser recuperada. Y así es como va a funcionar. Esto es para ahorrar muchísimo consumo de memoria y de datos. Creo que eso no se los expliqué a las personas de inglés. Déjense los explico antes de continuar. Y lo que les estaba diciendo a los del habla inglesa es que, pues como esto va a tardar un montón para que lleguemos a lo de los fragmentos, porque les estoy explicando detalladamente cada cosa, lo voy a dividir en un montón de videos. Y ese montón de videos, pues ustedes lo van a andar viendo por separado en una lista de reproducción que voy a crear. Entonces, pues ahora sí que se aguantan. Así es que déjenme explicarles a los del habla inglesa. Okay, there is some confusion on the explanation that I do it before. And that is that this method is only called when the cell phone is become able when the app is put on the background, because I mean, this method is scaled to store the data here on this parcel. This parcel item, this parcel object, it's stored on the application store data that not been destroyed when the app has passed to the background, or when the fragment or application of the activity has been destroyed. Just for that, this thing stores some store, I don't know how to say it, but this data has been stored, and then when the app becomes to life, has been retrieved from background. Sorry for my bad English. I warning you on the first section of this tutorial, on the first video. Sorry for that, but that's the way I trying to practice my English. So when this class when the cell phone or the application, the app, has been retrieved from the background and becomes enabled again, this thing is called to create the new because it's a new instance of this Parcelable data, sorry for that, a new instance, and all of the data has been pasted here and retrieved for this parcel, that this object never has been destroyed, but the instance of the data really has been destroyed. So it retrieved here on this parcel item, on this imagine it as a box. On this box, I don't know how to say imagine. I'm sorry for that. And all of the data that you had been stored here on the destruction, well, okay, automatically has been stored here on the destruction of this item, of this object here, then automatically it's been retrieved here. And that's the thing how it works. Sorry for my bad English, sorry for all of that, but you have to do it. Okay,
let's continue with this tutorial. And you can put here but Parcelable and Serializable. You can put never on, you can have never on the Parcelable items a complex data, for example, image. Because even if you put here an image, this never is gonna be added here on this. Never is going to be recognized as something that you can store and retrieve. And let me show it for you. Let's delete all of this. And let me show you that it never has going to be recognized. You have to only put here the most basic data as integer, floats, strings, booleans. Only that, no other classes. Even, or maybe you can use Parcelable classes. Maybe you can use Parcelable classes, but not use something complex as an image. Let me show it to you. Okay, this image class has not been recognized and has not been added as one of the data that can be stored and retrieved. Let me explain this to the Spanish people. Bueno, lo que les estaba diciendo es que aunque ustedes pongan algo complejo, como una imagen, no se los va a reconocer, nunca, y no se los va a poder almacenar. No hay un método para pasar y recibir objetos complejos como una imagen. No se puede con el parcelable, es imposible. A lo mejor puedes usar otros parcelables, pero los parcelables deben ponerlos aquí. Hasta incluso puedes poner array list. Puedes hacer con los array list también. Pero no puedes hacerlo con objetos como este, como una imagen, que son complejos. Entonces debes de tener eso en cuenta antes de crearte un parcelable para que sea tu objeto donde vas a guardar la información, los datos. Entonces, ahora sí, ya vamos para acá. Les voy a enseñar cómo crear los fragmentos y cómo comunicarlos. Ahorita les di esta explicación, pero voy a tener que borrar todo esto. Esta explicación. Y bueno, ya les voy a enseñar en otro momento, me parece que en otro video, cuál es la otra manera de crear el fragmento. Bueno, más bien, eso va a ser en el siguiente video. Déjenme pauso esto para que ya no me dé más problemas la edición del video, porque si no va a estar muy difícil editar el video. Y inmediatamente continúo con la explicación. Ahorita, pues ya ven el siguiente video. Esta explicación que les acabo de dar de los parcelables, no la van a encontrar en español. La van a encontrar en inglés, pero no la van a encontrar en español, porque está cabrón y porque la gente no sé por qué no lo entiende. Es que sí, la neta, si no sabes mucho de programación, sí está bien pinche complejo. Pero ya cuando entiendes ya no es tan difícil, pero pues nadie lo enseña. Entonces déjenme despido de los del habla inglesa y ya continuamos con el siguiente video. Gracias por haber estado aquí. Suscríbanse, compartan, denle like. Y a aquellos mamones que se hayan quedado para insultar mi mal inglés, a pesar de todo, pinches envidiosos malinchistas, los voy a escrachar en un video. La neta, los voy a escrachar en un video. Voy a hacer un video burlándome de ustedes y voy a poner la información que encuentren ustedes en internet. Y no es broma, están advertidos. No quiero de esos malinchistas aquí, de favor. No quiero comentarios pendejos de esos. Bueno, advertidos están. Okay, people. This video has lasted
very long time. So I'm gonna make another video explaining about the fragments, how to create it on the other way that I'm said before that I'm gonna show you. But this explanation that I have done to you, I'm sorry for that. This explanation that I explained it to you is not very usual to find it on videos on YouTube. So this is a single video by itself. And if you have, if you want to know how to create the fragments on the other way, please watch the next video that I'm gonna upload on my channel. All of these videos are gonna store on a list of videos for this tutorial, so please watch them. I'm sorry for my bad English, you have to deal with that. There's no way I can speak well English if I not practice it. Sorry for that. If you can, if you want to help me to master my English, to spell it more well, pass with a chat on you know, or something like that, on a video chat, okay, you are welcome, and I'm gonna be very grateful. I don't know how to say it with you. But until that, please understand this. I'm not an English speaker, a native English speaker. I'm a native Spanish speaker, and that's all. You had to deal with this. Okay. See you later, and thanks for your time. If you wanna subscribe, after all, even with my bad English, but I'm be very grateful with you. Grateful is the word. Very grateful with you. So thank you. Subscribe, do like, share, and help me. I'm gonna show you something for the people on English. I'm creating a video game on Unity and C#. All of the videos I have all of them with development of that video game on Spanish. But if you can sit the game, if you can watch, if you can go to the videos, watch them, and it likes to you, please help me with that. I really need Patreon people to let me keep on that program, that project, and to finish that project of the video game. It's gonna be on English and it's gonna be on Spanish. First on Spanish and later on English. But right now, because I am the only one person that is developing that game, there is no, I really need some source of fundings, because if not, I'm gonna have to work as a app developer, and I don't know I'm gonna have the time to finish that game. The advanced develop of that game are going to be very slow, very slow. So I really need Patreons or something that help me with some tips on buying me a beer, for example, on PayPal. There is a PayPal link on the description below. Okay, I'm stopped for begging you. I'm stopped for being I don't know how to say this, scavenger. No, I really don't know how to say it. But sorry for that, for being so nagging with you. Let's see you again on the next video. Thank you for all your time, your understanding,
your patience, and your support. Let's see you again. Thank you.